Welcome back. Farmers of Mercedes are aggrieved with the saltwater menace. The sluice gate of Mobida Gran is kept open despite of several complaints by the farmers. The farmers have threatened to knock the door of the court if authorities fail to take action. They have asked the concerned authority to terminate the order of Manas for auction. The farmers are annoyed with the Tiswadi Mamlatdar for negligence. आज गव्हर्मेंटान मामलादारान कितेंच करना हे शेतकारांक त्रास दिता. आज ही कोणां पोत्तींग हाडना जाल्यार आमी कोर्टान वयतले आनी मामलादाराचेर तशेंच कमिटीचेर आनी मानशेकाराचेर आमी एक्शन घेवन हांकां आमच्या शेतकारांक कॉम्पेन्सेट करूंक लायतले. आतांच हांव सकाळीं मामलादाराच्या ऑफिसान आसलो, मामलादार नासलो पूण एके मेळ्ळो. एके म्हणटा कितें केलां आपणाक खबर ना, कोण सांगतलो हिंकां. आमी सद्दां हिंगा येवन थिंगा डेली वचून रिपोर्ट दिवपाच्यो. एक 10-20 पाड आमी मामलाच्या ऑफिसान गेले. न्या शेतकारांची नांव घालूंक लिस्ट दिला. आयज 20 दीस जालो, ऑलमोस्ट म्हयनो जालो. ही आमची नांव पासून एकेन घालूंक ना. हे कित्याक चलता? म्हाका दिसता एक आमचो हप्तो जाय ही नांव घालपाक. This issue of sluice gate was raised by Prudent last month. Talati of Mercedes Panchayat visited the site, but the Mamlatdar of Tiswadi has not taken any action against the committee. Local farmers have demanded immediate action against the committee. सीएमान हेजेर इमिजिएटली इंस्ट्रक्शन दिवपाक जाय पुलिशेक आनी मामलाराकूय इमिजिएटली हेजेर एक्शन घेवचें म्हणून. Reporter Mahesh Ghadi with video journalist Prajot Pednekar for Prudent. Garbage has become a worrying issue. Capital city is facing the menace most. CCP is planning to start a garbage segregation system from 18th March. City Corporation in coordination with Nirmala Institute of Education is on a door-to-door awareness campaign. Nirmala students visited houses in the city area to spread awareness on the need of segregating dry and wet garbage. The students from Nirmala Institute of Education, in coordination with CCP, organized a drive to educate people on the need for segregation of garbage. CO opted member of CCP Patricia Pinto said, Miramar being the best city touristic spots of Goa has to be garbage free. Miramar area has been generating about 4 trucks of dry waste per week, and this has become quite a problem for the municipality to segregate this waste, into different parts. Now, in order to minimize the amount of dry waste coming and to enable it to go for recycling, and we are going to start this system from the 18th of this month. We hope and we know that all the residents will cooperate because this is definitely going to do good to the city. As a community subject of the DED students, they distributed leaflets to all households and informed people on dry and wet garbage segregation. Now this year we also thought of joining hands with them so that they could cover some of their target groups in educating the people about segregation of garbage. Video journalist Omkar Filari for Prudent. Goa Judo team of visually impaired boys put up a fine performance at the first National Judo Championship for Blind in Lucknow recently. Goa won 1 silver and 3 bronze medals, with all 4 of the participants winning a medal each. Coach R.V. Shindre is delighted with the performance of the team in its first competitive event. The team went to Lucknow under the aegis of newly formed Goa Blind and Para Judo Association. गेल्या जून महिन्यामध्ये लखनौमध्ये एक सेमिनार होतं आणि दॅट सेमिनार वॉज कंडक्टेड बाय द इंटरनॅशनल ब्लाइंड फेडरेशन आणि मला तिकडे संधी मिळाली ते सेमिनार अटेंड करण्याची. भारतातून एक 12-13 कोचेस सिलेक्ट केले होते आणि माझं पण त्यामध्ये नाव होतं आणि मला एक अत्यंत चांगली संधी मिळाली. नॅशनल ब्लाइंड असोसिएशन आहे सांताक्रूजला, त्यांना जाऊन भेटलो. त्याचे जे चेअरमन आहेत रोजन मॅन्डोन्सा, त्यांनी व लीना प्रभू एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर, त्यांना भेटलो आणि त्यांना ही कल्पना बोलून दाखवली आणि त्यांनी मला इतकं खुश झाले की 100% साथ त्यांच्याकडून मला मिळाली आणि त्याच खातीर आम्ही जुडोचे क्लासेस तिथं सुरू केले.
फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल मुलांना म्हणजे ते बघू शकतात, ही बघू शकत नाहीत, पण ते ऐकू शकतात. त्यामुळं मी समजावून सांगायचो की पायाच्या पोझिशन अशा पाहिजे, किती डिग्री अँगलमध्ये पाहिजे, हात लावून आणि त्यांचं जे फील. फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल मी आनंदानं सांगू इच्छितो. ते मोहम्मद रायचूर मुलगा आहे, त्याला मी जुडोची ग्रीप केली. ग्रीप केल्यानंतर आय टोल्ड हिम टू जस्ट फील इट हाऊ आय ग्रीप यू. यू हॅव टू ट्राय विथ मी नाव. सो आय टोल्ड हिम की कम ऑन नाव हाऊ आय ग्रीप यू द सेम वे यू ऑल्सो ग्रीप मी. तर सांगायचं 100% त्या मुलांना मी जशी ग्रीप केली होती तशीच ग्रीप त्यांना करून दाखवली. तेव्हाच मला कॉन्फिडन्स आला की मुलं नक्कीच काहीतरी करू शकतात. If you've missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter @PrudentGoa or meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.